हेलो लोइटर वी गेट्स गुड एंड आज के लेसन में हम करेंगे एक और टेक्स्ट जिसे मैंने लिया है एक बहुत ही पुरानी किताब से। वाई बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर ओल्ड इज गोल्ड, राइट। तो शुरू करते हैं। और टेक्स्ट का नाम है, ये आज हमारा पांचवा टेक्स्ट है। टेक्स्ट का नाम है लाइप्जिग डिस्टर्ब डेर बुखहांडलुंगेन उन फेरलागा। ठीक है, यानी लाइप्जिग क्या है? लाइप्जिग इज अ सिटी इन जर्मनी एंड सो लाइप्जिग डिस्टर्ब डेर बुखहांडलुंगेन उन फेरलागा। बुक हैंडलुंगन क्या है? मतलब बुक स्टोर्स, बुक शॉप्स। उन फेरलागा यानी द पब्लिकेशंस। सो लाइप्जिग द सिटी ऑफ बुक स्टोर्स एंड पब्लिकेशंस, राइट। इन लाइप्जिग gibt es viele Buchhandlungen und Verlage. In Leipzig gibt es viele Buchhandlungen und Verlage. Yani in Leipzig there are many, viele is many bookstores and publications. Der Verlag, die Verlage, die Buchhandlung, die Buchhandlungen. Gibt es, yani there is, there are. Es gibt ein Buch, es gibt fünf Bücher. So es gibt का मतलब होता है there is, there are. जैसे हम बोलते हैं ना, there is a book. So in that sense. So in Leipzig there are many bookstores and publications. Zwei Buchhandlungen im Zentrum der Stadt sind sehr bekannt. Bekannt is what? Well known, famous. So zwei Buchhandlungen, yani two stores, two bookstores im Zentrum der Stadt, yani in the center of the city, sind sehr bekannt, are very famous, are very well known. Täglich kommen viele Menschen in diese Buchhandlungen. Täglich kommen viele Menschen in diese Buchhandlungen. Täglich means daily. So daily many people come in these bookstores. Sie möchten hier Fachbücher, Romane, Erzählungen und Kinderbücher kaufen. So möchten हमने already किया हुआ है, right? Möchten is would like to. So they would like to buy, kaufen गया last में because of modal verb. So they would like to buy what? Fachbücher. Fachbuch is what? That means specialist book like technical books kind of. Romana is novels. Erzählungen, stories. And Kinderbücher, that is children's book. Die Buchhandlungen am Karl-Marx-Platz ist sehr groß. Means the bookstore at this place is very big. Gross is big. Viele Verkäuferinnen arbeiten hier. अभी देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? वी शुड लर्न समथिंग हियर. सो काउफन मीन्स क्या होता है? टू बाय. फेर काउफन मीन्स टू सेल. सो फेर काउफन से बन गया फिर कोइफर, मतलब जो सामान बेचता है, जो सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं? सेल्समैन. ठीक है, अब यहाँ पे उसका फेमिनिन वर्जन बन गया फिर कोइफेरिन, यानी सेल्स वुमन. ठीक है, फाइन. सो इन दैट सेंस viele Verkäuferinnen arbeiten hier means many sales people, many sales women work here. Arbeiter, Wissenschaftler und Studenten kaufen Bücher und Zeitschriften. Arbeiter is workers, Wissenschaftler is scientists und Studenten, and students kaufen Bücher und Zeitschriften. What do they buy? They buy, these people buy books and Zeitschriften. Zeitschriften is magazines. Die Zeitschrift, die Zeitschriften. Auch Kinder kommen in Begleitung ihrer Eltern. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ईरर है ये क्या कैसे बना? दिस इज बिकॉज ऑफ गेनेटिव, राइट. सो auch Kinder kommen, children also come in Begleitung ihrer Eltern means accompanied by their parents. उनके साथ में आते हैं, यानी अपने पेरेंट्स के साथ में बच्चे भी आते हैं. Auch Kinder kommen in Begleitung ihrer Eltern. Die Käufer wählen ihre Bücher und dann gehen sie an die Kasse und bezahlen. Die Käufer, Käufer means अभी kaufen means to buy. So Käufer is खरीदार, खरीदने वाला उसको. The buyer. The buyers wählen. Wählen is to choose. The buyers choose their books und dann gehen sie an die Kasse. And then they go at the Kasse. What is Kasse? Cash counter. Then they go at the cash counter und bezahlen and pay. Bezahlen is to pay. Die Verkäuferinnen sind sehr freundlich. Freundlich is friendly. Means the saleswoman, the salespeople are very friendly. Sie helfen den Kunden und geben Erklärungen und Empfehlungen. Fine. Sie helfen. ये जी किसके लिए आया? It is for the Verkäuferinnen. Sie helfen. अभी helfen आया तो dative भी आएगा, right? Because it takes dative.
Den Kunden. So basically, der Kunde means customer. Die Kunden, customers. So die Kunden का क्या बन गया यहाँ पे? Den Kunden because of Dati. So sie helfen den Kunden. यानी they help the customers und geben and give what? Erklärungen. Erklärungen is explanations und Empfehlungen यानी recommendations. Empfehlen is to recommend. UNG लगा के noun बन गया so recommendations. Oft haben die Kunden wenig Zeit. Oft is often. Often the customers have wenig Zeit means little time. Often the customers have little time. Oder sie wohnen nicht in Leipzig or they don't live in Leipzig. ठीक है? Oft haben die Kunden wenig Zeit oder sie wohnen nicht in Leipzig. That means often the customers have very less time or they don't live in Leipzig. Sie können ihre Bücher schriftlich bestellen. Sie können ihre Bücher schriftlich bestellen und die Buchhandlung schickt sie ihnen mit der Post. Right? That means sie können ihre Bücher schriftlich bestellen. They can order. Bestellen is to order. So they can order their books by writing. By writing to the bookstores. अभी देखिए ऑनलाइन का जमाना है. ये आज का टेक्स्ट होता तो कैसे होता? Sie können ihre Bücher online bestellen, but it's an old book, so schriftlich. Yani you can write to them and they own the Buchhandlungen, own the Buchhandlung schick, and the bookstores schicken is to send. Sends what? Sends sie ihnen mit der Post. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है. ये जो जी है किसके लिए आया है? It is for the books, not for the customers. And this ihnen ये किसके लिए आया है? This is for the customers. और देखिए जब भी कोई नाउन दो नाउन होते हैं उसमें एक डाटिव होता है दूसरा अकुजाटिव होता है. सो इन दैट सेंस द डाटिव ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट. बट when the dative and accusative both are pronouns, in that case the accusative comes first, and this is a very nice example for this. So always remember this, right? I'll give you another example. Ich schreibe meinem Vater einen Brief. I can't say ich schreibe einen Brief meinem Vater. Ich schreibe meinem Vater einen Brief. यहाँ पे दो नाउन है, der Vater und Brief. So dative वाला पहले आएगा. बट यहाँ पे क्या है? दोनों प्रोनाउंस हैं तो accusative पहले आएगा. इसका ध्यान रखिए. So sie können ihre Bücher schriftlich bestellen means they can order their book in writing by writing und die Buchhandlung schickt sie ihnen mit der Post and the bookstore sends the books to them with the mit der Post यानी by post. Fine. Die Buchhandlung des internationale Buch ist im Zentrum Leipzigs. अभी यहाँ पे Leipzig के बाद s लगा है. This is basically genitive, right? That means the bookstore des internationale Buch is in the center of Leipzig. So genitive की वजह से in the center of Leipzig. Hier gibt es Bücher in English, Russisch, Spanish und Französisch. Means here there are books in English, Russisch, Spanish and French. Die Kunden können Wörterbücher, Fachbücher, aber auch Romane und Kinderbücher kaufen. The customers can buy what? Wörterbücher. Wörterbuch is dictionary. Und Fachbücher means specialist book like technical books. Aber auch means and also Romana is novels and children's books. Ausländer gehen sehr gern in diese Buchhandlung. क्यों? Denn die Verkäuferinnen sprechen Englisch, Russisch, Französisch oder Spanish. Fine. So Ausländer is what? Foreigner. Okay. Ausländer gehen sehr gern in diese Buchhandlung. Sehr gern या gern कहीं भी आए उसका मतलब ये समझ लिए कि somebody likes doing something. Okay. Somebody enjoys doing something. यानी वो काम करने में आपको मजा आ रहा है. So they do it gladly in that sense. So Ausländer यानी foreigners like going to these bookstores. Den आया मतलब this because in that sense. ठीक है? Because die Verkäuferinnen sprechen Englisch, Russisch, Französisch oder Spanish. Because the saleswomen, the salespeople speak English, Russisch, English, Russian, French or Spanish. Right? So I'll put this text in the comment box.
Thank you so much for your time and patience. Any doubts? Do let me know in the comment box. See you in the next session of Videos A.